type semiconductor. Okay, so p-type semiconductor means the majority carriers will be holes, and n-type semiconductors means majority carriers will be electrons. Okay, p-type the majority carriers holes, n-type in the majority carriers electrons. We have seen yesterday's class how we can generate large amount of holes by adding trivalent impurity. N-type by n-type in the case how we can generate excess amount of electrons in case of n-type. Okay, അപ്പോൾ trivalent impurity add ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ will be able to generate a p-type semiconductor. Pentavalent impurities add ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ will be able to generate a n-type semiconductor. Okay. നിങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓരോരുത്തർ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റി പോട്ടോ. അതാണ് ഞാൻ ഈ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ 5 മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, യെസ്, ഓക്കെ. So after generating p-type semiconductor and n-type semiconductor, when you are keeping this p-type semiconductor in metallurgical contact, അതായത് p-type semiconductor n-type semiconductor metallurgical contact വഴി ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് വെച്ച് കിട്ടുന്ന ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റ് ആണ് എ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡ്, അല്ലെ? എ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡ്. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് എ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡ്? ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ് എന്തായിരിക്കും? മെജോറിറ്റി കാരിയേഴ്സ് ഹിയർ ഇറ്റ് ഇസ് holes, അല്ലെ? മെജോറിറ്റി കാരിയേഴ്സ് ഹിയർ ഇറ്റ് ഇസ് holes. എൻ ടൈപ്പിന്റെ മെജോറിറ്റി കാരിയേഴ്സ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ്. സോ ദ ഫസ്റ്റ് ബേസിക് പ്രോസസ് വിച്ച് ഹാപ്പൻസ് ഇൻ എ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഈസ് ദാറ്റ്, എന്തായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ബേസിക് പ്രോസസ്? യെസ്റ്റർഡേ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ദാറ്റ് ഇസ് ഡിഫ്യൂഷൻ. ഓക്കെ, നത്തിങ് ഈസ് പ്രസന്റ്. ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡോ വേറെ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഇവിടെ നടക്കുന്നില്ല. എന്താ ആദ്യത്തെ പ്രോസസ്സ്? ഡിഫ്യൂഷൻ. ഡിഫ്യൂഷൻ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളൊരു ഒരു റൂമിൽ ഇഫ് യു ഓപ്പൺ എ ബോട്ടിൽ ഓഫ് സ്പ്രേ, ഒരു സ്പ്രേ ബോട്ടിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, വെൻ യു ഓപ്പൺ ദാറ്റ് സ്പ്രേ ബോട്ടിൽ അറ്റ് വൺ എൻഡ് ഓഫ് യുവർ റൂം, യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് സ്മെൽ ഓഫ് ദാറ്റ് സ്പ്രേ അറ്റ് ദ അതർ എൻഡ്. Okay, so that is a simple example for diffusion. So that same process happens here. എങ്ങനെയാ? ഇവിടുത്തെ മെജോറിറ്റി കാരിയേഴ്സ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ്, അല്ലെ? ഹോൾസ്. മെജോറിറ്റി കാരിയേഴ്സ് ഹോൾസ് ആണ്. ഇവിടുത്തെ മെജോറിറ്റി കാരിയേഴ്സ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ്. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? മെജോറിറ്റി കാരിയേഴ്സ് ഇൻ ദ പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ സ്റ്റാർട്ട്സ് മൂവ് ടുവേർഡ്സ് എൻ ടൈപ്പ്. ഇവിടുത്തെ ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ നിന്ന്, ഈ ഹോൾസിന്റെ ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ നിന്ന് അതിന്റെ ലോവർ കോൺസെൻട്രേഷനിലേക്ക് ഇത് മൂവ് ചെയ്യും. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? These holes or positive charge start move towards the n type. Clear? Ini what happens? N type in the majority carries electrons ആണ്. So what happens? These electrons starts move towards the what? P type. ഇവിടുത്തെ ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് കൂടുതൽ. സോ ഈ ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ദിസ് വിൽ സ്റ്റാർട്ട് മൂവ് ടുവേർഡ്സ് ദ ലോവർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഏരിയ. ക്ലിയർ? നൗ ഈ ഹോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഹോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹാവിങ് എ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വിത്ത് എ നെഗറ്റീവ് അയോൺ. ശരിയല്ലേ? ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ കാര്യം. ഇനി എൻ ടൈപ്പിലാണെങ്കിലോ, ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹാവിങ് എ ഇലക്ട്രോൺ, ഓക്കെ, എലോങ് വിത്ത് എ പോസിറ്റീവ് അയോൺ. ശരിയല്ലേ? ഇതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നോക്കിയേ, ഇവിടുത്തെ ഈ ഹോൾസ്, ആസ് ദിസ് ഹോൾ സ്റ്റാർട്ട്സ് മൂവ് ടുവേർഡ്സ് എൻ and this electron starts move towards p, what happens? Recombination takes place, അല്ലെ? പോസിറ്റീവ് ചാർജും ഈ നെഗറ്റീവ് ചാർജും തമ്മിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്യും. ക്ലിയർ? ഓക്കെ, സോ ദിസ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് മൂവ് ടുവേർഡ്സ് the n, these electrons move towards the p, they will combine or recombine, okay, and they will neutralize. അപ്പോൾ റീകമ്പൈൻ ചെയ്ത് ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ what will be the left particle? Left particle will be this negative ion. Clear? Here p type element will be this negative ion. This element will be negative ion. So along this p type, what happens? After recombination towards this junction, negative ions, negative immobile ions will get accumulated. Okay, similarly in the n type,
we know that majority carriers are electrons. അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ഇവിടെ എന്താ ഉള്ളത്? പോസിറ്റീവ് അയോൺസ്. Okay, so after recombination, what accumulates? Positive ions accumulate. Clear? So ultimately, after diffusion, അതായത് higher concentration of holes move towards N, higher concentration of electrons move towards P. Okay, so after recombination takes place, what happens? The immobile ions accumulate. Okay, and this region is known as depletion region. Okay, and this region is known as depletion region. Okay, ഈ ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയനെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയും, എന്ത് പറയും? സ്പേസ് ചാർജ് റീജിയൻ. ഓക്കെ, ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ, സ്പേസ് ചാർജ് റീജിയൻ, അല്ലെങ്കിൽ ബാരിയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ. അപ്പോൾ ബാരിയർ ഈ ഇവിടെ വരുന്ന പൊട്ടൻഷ്യലാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ബാരിയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദിസ് വിൽ ബി ഹാവിംഗ് എ പോസിറ്റീവ് പൊളാരിറ്റി ഹിയർ ആൻഡ് ദിസ് വിൽ ബി ഹാവിംഗ് എ നെഗറ്റീവ് പൊളാരിറ്റി ഹിയർ. Okay, so this area അല്ലെങ്കിൽ this region is known as depletion region or space charge region or barrier potential region. ഈ മൂന്ന് പേരും വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇത് പറയാറുണ്ട്. So without influence of any external source or external electric field, first ഒരു p-type material, if it is coming in metallurgical contact with N, the first process which is happening is known as diffusion. Okay ആണല്ലോ? So diffusion കഴിഞ്ഞു. ഡിഫ്യൂഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ ഫോം ചെയ്ത് ഇവിടെ എത്തി. ഇനി ഫർദർ ആയിട്ട് ആഫ്റ്റർ ഡിപ്ലീഷൻ, ആഫ്റ്റർ ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ദ ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ, യു ആർ നോട്ട് സപ്പോസ്, അല്ലെങ്കിൽ ദ ഹോൾസ് മേ നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു ക്രോസ് ദിസ് ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് മേ നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു ക്രോസ് ദിസ് ബാരിയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? അൾട്ടിമേറ്റ്ലി എ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈസ് ക്രിയേറ്റഡ് അറ്റ് ദിസ് ഡിപ്ലീഷൻ. ഈ ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയനിൽ ഒരു ഡിപ്ലീഷൻ ബാരിയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫർദർ there may not be any movement of this holes and there may not be movement of this electrons. Okay, it comes to a approximate saturation ആയിട്ടുള്ള region, saturation ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വരും. Okay, so this process is known as diffusion. Okay, so this process, this comes under diffusion. Now next step, ഈ diffusion process കഴിഞ്ഞാൽ suppose I need to push this holes, okay, and push this electrons in order to make conduction, like in order to provide recombination of these holes and electrons, what you should do? എന്ത് ചെയ്യണം? ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? Anybody? Anyone? എഡ്വിൻ എന്ന് പറഞ്ഞേ. ഈ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടറിലെ ഹോൾസും ഇലക്ട്രോൺസും തമ്മിൽ റീകമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഡിഫ്യൂഷൻ പ്രോസസ്സ് കഴിഞ്ഞ് ബാരിയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫോം ചെയ്തു. സപ്പോസ് ഐ നീഡ് ടു പുഷ് ദ ഹോൾസ് ആൻഡ് പുഷ് ദ ഇലക്ട്രോൺസ് ഫോർ ഫർദർ റീകോമ്പിനേഷൻ, വാട്ട് ഐ ഷുഡ് ഡു? എന്ത് ചെയ്യണം? പറഞ്ഞോ, കേൾക്കാം. എഡ്വിന് പറഞ്ഞോ. റിവേഴ്സ് ബയസ് അല്ല, ബയാസിങ്. ബയാസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. എന്താ ബയാസിങ് കൺസെപ്റ്റ്? വി ആർ അപ്ലൈയിങ്, ഓക്കെ, വി ആർ അപ്ലൈയിങ് എ പൊട്ടൻഷ്യൽ അക്രോസ് ദിസ് P and we are also applying a potential across this N in order to push this electrons as well as hole in order to provide the flow, provide the conduction. Okay ആണല്ലോ? So there are two types of biasing. ഏതൊക്കെ ടൈപ്പാ? ഫോർവേഡ് ബയസിങ്. ഫസ്റ്റ് ഇയർ നിങ്ങൾ ബേസിക് ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫോർവേഡ് ബയസിങ് ആൻഡ് റിവേഴ്സ് ബയസിങ്. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ്, വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ ഫോർവേഡ് ബയസിങ് നോക്കാട്ടോ. നമ്മൾ ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ ഫോം ചെയ്ത് വരെയാണ് നേരത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പ്രീവിയസ് സ്ലൈഡിൽ നോക്കിയത്. സോ ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ ഈസ് ഫോംഡ്. ഓക്കെ, ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ ഈസ് ഫോംഡ്. See, depletion region, it is formed. This is the present condition. Okay, so what happens? Immobile negative ions, it is accumulated across the P type. Immobile positive ions, it is getting accumulated across the N type. ഇതാണ് present state. Now in order to provide further conduction അല്ലെങ്കിൽ further recombination provide ചെയ്യാൻ
we have to apply a small എന്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യണം, ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം. സോ ഫോർ ദാറ്റ് വി ആർ പ്രൊവൈഡിങ് എ ബാറ്ററി സെറ്റപ്പ്. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ ദിസ് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ചാർജ് കാരിയേഴ്സ് അണ്ടർ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് അണ്ടർ ദ എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ. ഈ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. എന്താ, ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ബേസിക്സ് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു, പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഓക്കെ positive charge will be moving in the direction of electric field. Okay, it will be moving in the direction of electric field and attendance ഇട്ടാണോ? okay so first class നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു positive charge it will be moving in the same direction of electric field and negative charge it will be moving opposite to the direction of electric field. ശരിയല്ലേ? ഈ രണ്ട് കൺസെപ്റ്റും ക്ലിയർ അല്ലേ? ഓക്കെ, പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വിൽ ബി മൂവിങ് along the direction of electric field, നെഗറ്റീവ് ചാർജ് വിൽ ബി മൂവിങ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫീൽഡ്. ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു, ഇത് സെമി കണ്ടക്ടിങ് ഫിസിക്സ് പഠിക്കാൻ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ വിത്തൗട്ട് നോയിങ് ദിസ് യു വിൽ നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു ഫോളോ. ഓക്കെ, സോ ദിസ് സെയിം കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു, എന്താ, അണ്ടർ ദ ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ അണ്ടർ ദ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ദ ബാറ്ററി വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, ദ ചാർജ് കാരിയേഴ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് മൂവിങ് അല്ലെ, ചാർജ് കാരിയേഴ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് മൂവിങ് ആൻഡ് ചാർജ് കാരിയേഴ്സ് മൂവ്സ് അണ്ടർ ദ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്. ഓക്കെ, ദിസ് പ്രോസസ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഡ്രിഫ്റ്റിംഗ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഏതാ, ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് ഡിഫ്യൂഷൻ പ്രോസസ്സ് വഴി ബാരിയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫോം ചെയ്തു. Okay, now after the formation of this barrier potential, if I want to force this holes or force this electrons to recombine, what I should do, I have to apply a potential. Okay, so first case എങ്ങനെയാ, suppose this is my p-type material അല്ലെ, p-type material and this is my n-type material. Suppose I am connecting positive terminal of the battery, okay, positive terminal of the battery to the positive terminal of the battery connected to the p-type, okay, and negative terminal of the battery connected to the n-type. Such a type of biasing is known as, then എന്താ പറയാ, forward biasing. ക്ലിയർ ആണല്ലോ, forward biasing state. ഒന്നുമില്ല, നമ്മൾ ഈ ചാർജ് കാരിയേഴ്സിനെ ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് in order to give conduction. Okay, so what happens under this electric field, okay, under the electric field what happens, the charge carriers will be circulating or charge carriers will be moving in order to provide the recombination. Clear? Okay, now see, this is a p-type. So നമുക്ക് ഇവിടെ അറിയാം മെജോറിറ്റി കാരിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹോൾസ് ആണ്. ഹോൾസിന്റെ ചാർജ് എന്താ, പ്ലസ്, ശരിയല്ലേ? സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, ഈ ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് പൊളാരിറ്റി ഈ ഹോൾസിന്റെ പോസിറ്റീവ് പൊളാരിറ്റി ലൈക്ക് ചാർജസ് റിപ്പൽസ് അല്ലെ, ലൈക്ക് ചാർജസ് റിപ്പൽസ്. ദിസ് ഇസ് ഹാവിംഗ് ഹോൾസ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിംഗ് എ പോസിറ്റീവ് ചാർജ്, battery it is having a positive charge. So what happens, e positive polarity of the battery will be repelling this charges. So what happens, this will be moving, this charges will be moving with a, see, moving in this direction. Clear? Ini ഇവിടെ എന്താ, n type majority carriers will be electrons, so it will be having a negative charge. Okay, negative charge. So see what happens, battery potential it is having a negative charge. Okay, battery it is having a negative charge, electrons it is having a negative charge. Okay, so what happens, again like charges repels. Clear on law, like charges repels, so this will be moving in this direction. അല്ലെ, ഈ ഇലക്ട്രോൺസുകളെല്ലാം this will start move towards the junction.
അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയന്റെ അല്ലെങ്കിൽ സ്പേസ് ചാർജ് റീജിയന്റെ സൈസ് ഇതായിരുന്നു. ഇനി വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ആസ് ദിസ് ഹോൾ സെറ്റ് ഈസ് മൂവിങ്, ആസ് ദിസ് ഹോൾ സെറ്റ് ഈസ് മൂവിങ്, ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയന്റെ സൈസ് സ്റ്റാർട്ട്സ് റെഡ്യൂസിങ്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഓക്കെ, സോ ഫോർവേഡ് ബയസ്ഡ് കണ്ടീഷനിൽ ദ ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയന്റെ സൈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് റെഡ്യൂസ്ഡ്. Clear ആണല്ലോ? So what happens as the depletion region size it is getting reduced, charges can easily cross the junction and conduction happens after a barrier potential of 0.7. ചില കേസ് നമ്മൾ 0.6 to 0.7 വരെ എടുക്കാറുണ്ട് ഫോർ സിലിക്കൺ ആൻഡ് 0.3 to 0.4 അപ് ടു ഫോർ ജർമ്മനി. സോ ആ ഒരു ബാരിയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ, ഈ പറയുന്ന ബാരിയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓവർകം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വി വിൽ ബി ഏബിൾ ടു make the conduction possible. ഓക്കെ ആണല്ലോ? അപ്പോൾ ഇതുവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കിയേ എല്ലാവരും. ഓക്കെ ആണോ എല്ലാവർക്കും? ഇതുവരെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ, ഓക്കെ ആണോ? ഫോർവേഡ് ബയസിങ് ക്ലിയർ ആണോ? Yes, sir. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ, let us continue. Okay, so forward biasing condition the like charges will be rippling and okay, so positive charge will be repelled by the positive polarity of the battery, negative charge will be repelled by the negative polarity of the battery. So what happens ultimately, the space, this depletion region space will be getting, thickness will be getting reduced. Okay, now conduction happens after the barrier potential, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയന്റെ ഈ സൈസിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ, ഒരു സ്മോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ ദിസ് വിൽ ബി ഡെവലപ്ഡ് അല്ലേ, with a polarity plus minus. This polarity of the depletion region you can take it as 0.6 to 0.7 for silicon and 0.3 to 0.4 for the germanium. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സിലിക്കൺ ആയതുകൊണ്ട് യു ക്യാൻ ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് 0.6 to 0.7. Okay, now let us take the next case. So ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, in case of forward biasing, the size of the depletion region is getting reduced. Forward biasing, size of the depletion region is getting reduced in the case of forward biasing. Okay, so ഈ പ്രോസസ്സിനെ, അതായത് ഡിഫ്യൂഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സിന് നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ഡ്രിഫ്റ്റിംഗ്. ക്ലിയർ? ഡ്രിഫ്റ്റിംഗ്. സോ ഒരു പി എൻ ജംഗ്ഷന്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് ടു പ്രോസസ്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡിഫ്യൂഷൻ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ദ ഡ്രിഫ്റ്റിംഗ്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? പലരും പറയുമ്പോൾ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഡയോഡിന്റെ വർക്കിംഗ്, ഡയോഡ് ഫോർവേഡ് ബയസ്ഡും റിവേഴ്സ് ബയസ്ഡും ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കണ്ടീഷനിൽ രണ്ട് പ്രോസസ് ഇൻവോൾവ് ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻവോൾവിംഗ് ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിംഗ് ടു മെയിൻ പ്രോസസ്. First one is the diffusion process. Second one is the drifting. What do you mean by drifting? The movement of charge carriers. Okay, movement of charge carriers under the influence of electric field. Clear? Movement of charge carriers under the effect of electric field is known as drifting. Okay, so these charge carriers will be moving with a particular velocity, and that velocity is known as drift velocity. Okay, okay, now let us take the next one, reverse biasing. Okay, so reverse biasing condition, ഈ biasing എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? You are applying a potential, okay, in order to satisfy the working condition. Okay, you are applying a potential or a voltage in order to satisfy a working condition, that is known as biasing. Okay, so second one, that is reverse biasing.
അപ്പോൾ റിവേഴ്സ് ബയസിങ് നോക്കുക. റിവേഴ്സ് ബയസിങ് നോക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് നമുക്ക് എന്താ എടുക്കേണ്ടത്? ഡിഫ്യൂഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പി എൻ ജംഗ്ഷൻ. ഓക്കെ, ഡിഫ്യൂഷൻ കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ the structure of the PN junction will be like this. See, this is the structure after diffusion. Recombination നടന്നു, നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഇവിടെ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്തു, പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇവിടെ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്തു. ഇതെല്ലാം ഇമ്മൊബൈൽ അയോൺസ് ആണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിംഗ് എ പൊളാരിറ്റി പ്ലസ് മൈനസ്. Now, what is the biasing potential? See, P type it is connected to negative, N type is connected to positive. So what happens? ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഹോൾസ് ആണ് അല്ലെ, ഹോൾസിന്റെ ചാർജ് പോസിറ്റീവ് ആണ്. ക്ലിയർ, പോസിറ്റീവ് ചാർജ്. So what happens? Unlike like charges repels, unlike charges attracts. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ബാറ്ററി പൊട്ടൻഷ്യൽ നെഗറ്റീവ് ആണ്, ഇവിടുത്തെ പോസിറ്റീവ് ആണ്. So what happens? There is a tendency that these holes or positive charge starts moving away from this depletion region. ശരിയല്ലേ? Okay, so these holes will start moving away from the depletion region. Okay, now what happens in the N type region? N type ile majority carriers എന്ന് പറയുന്നത് electrons ആണ്. N type we are having electrons. So what happens? As we provide a positive potential to this N type, this negative charge will be moving away from the depletion region. Correct? So what happens? Unlike charges, positive negative, unlike charges attracts, അല്ലെങ്കിൽ this will move towards this side. So ultimately എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? Depletion region size increases. Clear? Depletion region size increase ചെയ്യും. So okay, depletion region size കൂടുന്തോറും, clear, depletion region size കൂടുന്തോറും recombination നടക്കാനുള്ള ചാൻസ് കുറവാണ്. ശരിയല്ലേ? അപ്പോ ഡ്യൂറിങ് ഫോർവേഡ് ബയസ്, നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഫോർവേഡ് ബയസ് ആണെങ്കിൽ ചാർജ് കാരിയേഴ്സിന് ഈസി ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാം. ദിസ് ഡിവൈസ് ഓക്കെ, നമ്മൾ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ അപ്ലൈ ചെയ്തു. എപ്പോഴാണോ ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ബാരിയർ പൊട്ടൻഷ്യലിനെക്കാളും കൂടുതലാവുന്നത്, കണ്ടക്ഷൻ ഹാപ്പൻസ്. ഓക്കെ, കണ്ടക്ഷൻ ഹാപ്പൻസ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഫോർവേഡ് ബയാസിങ് ഓർ ഓഫ് എ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ക്യാൻ ബി ടേക്കൺ ആസ്, ഇതിനെ നമ്മളൊരു സ്വിച്ച് ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, suppose you are considering this as a switch, forward biasing എന്ന് പറയുന്നത് this will be act as a closed switch. ശരിയല്ലേ? ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ബാരിയർ പൊട്ടൻഷ്യലിനെക്കാളും എപ്പോൾ കൂടുന്നോ അപ്പോൾ this will be acting as a closed switch. But what happens in the reverse bias condition? Reverse biased conditionന്റെ കേസിൽ depletion regionന്റെ size is getting increased. Okay, as you apply a reverse voltage, the size of the depletion region is getting increased. So what happens? See, this act as an open switch. Clear? So forward biased condition of a PN junction is an example for a closed switch. Okay, reverse biased condition of a PN junction is a open switch. ഞാനിത് എടുത്ത് പറയാനുള്ള കാരണം, നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ലാബിലെ ഫസ്റ്റ് എക്സ്പെരിമെന്റ് will be clipping circuits and clamping circuits. Okay, this closed condition, open condition of the PN junction diode we will be using for the clipping applications and clamping application. Okay, so clipping application and clamping application we will be demonstrating by using a diode. So diode ന്റെ ആ ഒരു സർക്യൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ഫുൾ ആയിട്ട് ക്ലിപ്പിംഗ് സർക്യൂട്ട്സും ക്ലാമ്പിംഗ് സർക്യൂട്ട്സ് ആണ് അനലോഗ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ലാബിലെ ഫസ്റ്റ് എക്സ്പെരിമെന്റ്. സോ if you want to do that experiment very effectively, you should understand the condition of forward biased condition of a diode and reverse biased condition of a diode. Okay, അപ്പോൾ forward biased conditionൽ എപ്പോഴാ ഈ ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയന്റെ എപ്പോഴാണോ ഈ ബാരിയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓവർകം ചെയ്യുന്നത്, this starts conduction. Clear? ഇനി reverse biased condition ആണെങ്കിലോ this will be acting as an open switch. Okay, ഇനി further this, suppose you are increasing this voltage to a maximum, ഒരു particular limit വിട്ട് suppose you are increasing this voltage, what happens? This depletion region or the space charge region, what happens? This will get destroyed. That concept is known as എന്താ പറയുക, breakdown. Okay, so our breakdown condition ശേഷം what happens? This current will be shooting up.
in the reverse biased condition. Clear? അപ്പോൾ I think forward biased condition, reverse biased condition രണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. Okay, now next. So, okay, VA CARA. Okay, first quadrant explain the forward condition. Okay, so P type connected to the positive terminal of the battery, N type connected to the negative terminal of the battery. Now, whenever this potential crosses this barrier potential, okay, the barrier potential is 0.7 or 0.6 for silicon, 0.3 to 0.4 in the case of germanium. So, whenever this potential crosses this value, this goes to conduction. Okay, so as the barrier potential is crossed, what happens? This goes to conduction. Current. Okay, so forward biased condition le ee barrier potential cross ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ this will go to conduction. Okay, so forward biased condition le, okay, ideal case എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? You are not considering this 0.7 or 0.6 drop. Okay, a 0.6 0.7 drop consider ചെയ്യാത്ത case ആണ് ideal case. But practical case le you have to consider that drop. അല്ലേ? Practical case you have to take the condition of this depletion region. Okay, അപ്പോൾ ideal case എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം? നേരെ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം. Okay, സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ട് ഇവിടെ വരയ്ക്കാം. സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ടോ ഞാൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ മാറിപ്പോകുന്നതാണ്. ദിസ് ഇസ് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ, ഐഡിയൽ കേസ്. ബട്ട് പ്രാക്ടിക്കൽ കേസ് യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് ദിസ് 0.6 to 0.7 voltage into consideration. Okay, so after this potential, this current will be shooting up. ഇനി reverse biased condition ആണെങ്കിലോ, reverse biased condition ആണെങ്കിൽ P type will be connected to the negative terminal, N type will be connected to the positive terminal. Clear? So what happens? Reverse biased condition, we know that size of the depletion region is more. അപ്പോൾ കണ്ടക്ഷൻ ഉണ്ടാവോ? ഇല്ല. See, current x ഡയറക്ഷനിൽ നമുക്ക് വോൾട്ടേജും y ഡയറക്ഷനിൽ കറണ്ടുമാണ്. So till this depletion region goes to a breakdown condition. എന്താ breakdown condition എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വോൾട്ടേജ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലിമിറ്റ് വരെ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലിമിറ്റിന് ശേഷം. Okay, so that point this depletion region collapse or breakdown happens and our device goes into conduction. Okay ആണല്ലോ? So diode ന്റെ forward biased condition, diode ന്റെ reverse biased condition. Forward biased condition means what? It will be acting as a closed switch. Okay, where P type will be connected to the positive terminal of the battery, N type will be connected to the negative terminal of the battery. ഇനി reverse biased condition ആണെങ്കിൽ that will be acting as a open switch. Okay, where P type will be connected to negative terminal of the battery, N type will be connected to positive terminal of the battery. Clear? I think it is clear to all of you. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഇതുവരെ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ക്ലിയർ ആണോ? പ്ലീസ് പോസ്റ്റ് ഇൻ ദ ചാറ്റ് ബോക്സ്. ക്ലിയർ ആണ്? ഇതുവരെ ക്ലിയർ ആണ്? ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണ്. ഓക്കെ, നൗ ഞാൻ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒരു ആനിമേഷൻ ഫോമിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം കേട്ടോ. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡിൽ കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആവും. സി, ഇതാ ഫോർവേഡ് ബേസ്ഡ് കണ്ടീഷൻ ആണ്. കണ്ടോ? ഫോർവേഡ് ബേസ്ഡ് കണ്ടീഷൻ ആകുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് റീകോമ്പിനേഷൻ നടക്കുന്നു. കണ്ടോ? റീകോമ്പിനേഷൻ നടക്കുന്നു. ഓക്കെ, സൈസ് ഓഫ് ദ ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ ഈസ് ഓൾസോ ലെസ്. ഇനി റിവേഴ്സ് ബേസ്ഡ് കണ്ടീഷൻ ആകുമ്പോൾ നൗ ഇറ്റ് ഈസ് ഷോയിങ് ഫോർവേഡ് ബേസ്ഡ് കണ്ടീഷൻ ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയന്റെ സൈസ് കുറവായിരുന്നു. റിവേഴ്സ് ബേസ്ഡ് കണ്ടീഷൻ ആകുമ്പോൾ സൈസ് കൂടി. ക്ലിയർ? This animation will be shared to you so that you can easily understand the thing. Okay, so forward biased condition, recombination takes place. Reverse biased condition, depletion region size കൂടുന്നു. Recombination is not taking place. Clear? Okay, so forward biased condition le you have to take into account P type connected to positive terminal, N type connected to negative terminal. Clear? Okay, so I think it is PN junction, ഡയോഡിന്റെ വർക്കിംഗ്, ഡയോഡിന്റെ ക്യാര. ഇത് നമ്മുടെ സിലബസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ബൈപോളർ ജംഗ്ഷൻ ട്രാൻസിസ്റ്റർ വെച്ചിട്ടാണ്. ബട്ട് ഐ എം ടീച്ചിങ് യു ദിസ് ഡയോഡ് ആൻഡ് PN ജംഗ്ഷൻ
Why? Because your first experiment in your analog electronics lab is clipping circuits and clamping circuits, which is based on diode. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡയോഡും പി എൻ ജംഗ്ഷനും അറിയാതെ ട്രാൻസിസ്റ്ററിലേക്ക് പോകാനും പറ്റില്ല, അനലോഗ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് സർക്യൂട്ട്സിൽ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല. സോ അതുകൊണ്ടാണ് we are discussing this topic in our class. Okay, so I think almost all of you it is clear. This topic is clear for all of you. Okay, clear alle animation clear alle? Anyone? Sanjana clear aano Yes, sir. parayunna? Okay, okay, Clear ആണ്. okay, okay, okay. Now let us move on to the next part. Syllabus le first topic, bipolar junction transistors. Okay, so bipolar junction transistors is composed of three words. ഏതൊക്കെയാ? Bipolar junction transistor. We'll be calling commonly it as BJT അല്ലെങ്കിൽ transistor. Transistor എന്നാണ് സാധാരണ നമ്മൾ വിളിക്കുക, ആ ഡിവൈസിനെ വിളിക്കാറ്, or we'll be calling it as BJT. Okay, so it is composed of three words. ഏതൊക്കെയാ? Bipolar junction transistor. Now what do you mean by this junction? Junction എന്ന് പറയാനുള്ള റീസൺ എന്താ? Junction means, okay, junction means we are having two types of material which is forming a contact. ശരിയല്ലേ? Two types of materials ആണ് നമുക്കിവിടെ ഉള്ളത്, സെമി കണ്ടക്ടർ മെറ്റീരിയൽസ്. ഏതൊക്കെയാ? പി ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയലും എൻ ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയലും. They are forming contact between them, metallurgical contact between them, in order to form a junction. That is why we are keeping a word junction. Okay, now why it is called as bipolar? എന്തുകൊണ്ടാണ് bipolar എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം? Because in case of BJT, the charge carriers will be holes as well as electrons. Okay, charge carriers are holes as well as electrons. They are moving, okay, they are moving over p type material as well as n type semiconducting material. അപ്പോൾ ആ ബൈപോളാർ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് വരാനുള്ള റീസൺ എന്താ? ചാർജ് കാരിയേഴ്സ് ആർ ഹോൾസ് ആസ് വെൽ ആസ് ഇലക്ട്രോൺസ്, ആൻഡ് these holes and electrons they are moving over both the p type material as well as n type material. Clear? So these are the three words. ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് വരുന്ന word transistor. This is the common word which is denoting this device. So I think junction it is clear for you, bipolar it is clear for you. Junction means what? We are having p type semiconductor as well as n type semiconductor, and they are forming contact. That is why it is not called as junction. Bipolar means what? It is having electrons as well as holes as their charge carriers in order to form the conduction, and these charge carriers are flowing over p type material as well as n type material. Okay, so that is why the term bipolar. Now from where did you get this word transistor? Transistor എന്നുള്ള വാക്ക് എവിടുന്നാ വന്നത്? Why it is called as transistor? Why this device it is known as transistor? Anyone? Can anybody tell me from where did you get this, or why we are keeping this word transistor? ആർക്കെങ്കിലും ഒരൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുമോ? അൻസൽ ഖാൻ, അൻസൽ ഒന്ന് പറയാമോ? Why we are telling? നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ബേസിക് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്. Where did you get this word transistor? അറിയോ? ഇല്ല സർ. ഇല്ല. Okay, so anyone can you explain what do you mean by a transistor, or from where did you get this word transistor, or why we are calling this device as a transistor? എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഡിവൈസിന് ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്നുള്ള വാക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള റീസൺ? ഓക്കെ, ഐ വിൽ സി, ഐ വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ, പ്ലീസ് ലിസൺ. ഇതൊക്കെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഓക്കെ, ഇതൊന്നും ക്ലിയർ അല്ലാതെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയിട്ട് കാര്യമില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഓരോ ഡിവൈസിനെ പറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ആ ഡിവൈസ് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു ക്ലിയർ കട്ട് ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്തിനും നമുക്കൊരു ബേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് പോകാൻ ഒരു പാടുമില്ല അല്ലേ. സോ ട്രാൻസിസ്റ്റർ, സി, transistor is derived from two words.
ട്രാൻസ്ഫേർഡ് റെസിസ്റ്റർ. ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്നുള്ള വാക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് റെസിസ്റ്റർ എന്നുള്ള ഈ 2 വേർഡ്സ് എന്നാണ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്നുള്ള വാക്ക് കോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ ട്രാൻസ്ഫേർഡിന്റെ ഫസ്റ്റ് 5 ലെറ്റേഴ്സും റെസിസ്റ്ററിന്റെ ലാസ്റ്റ് 5 ലെറ്റേഴ്സും. ട്രാൻസ്ഫേർഡ് റെസിസ്റ്റർ, ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് കോയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ദ വേർഡ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ. ക്ലിയർ? ക്ലിയർ? നൗ why it is called a transferred resistor? Why we are calling it as a transferred resistor? എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ ട്രാൻസ്ഫേർഡ് റെസിസ്റ്റർ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഓക്കെ, സോ ഈ ട്രാൻസ്ഫേർഡ് റെസിസ്റ്റർ എന്നുള്ള വാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്നുള്ള വാക്ക് വൈ വി ആർ ഗിവിംഗ് ഇറ്റ് ടു ദിസ് ഡിവൈസ്? നമ്മൾ ട്രാൻസിസ്റ്റർ എവിടെയാണ് കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ക്യാൻ എനിബഡി ടെൽ മീ where or what is a in which circuit do we use this transistor in common? കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെ ഈ ട്രാൻസിസ്റ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ആർക്കെങ്കിലും പറയാവോ? എനിബഡി? ട്രാൻസിസ്റ്റർ നമ്മൾ എവിടെ യൂസ് ചെയ്ത? കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസിസ്റ്റർ എവിടെ യൂസ് ചെയ്യുക? അപർണ, ക്യാൻ യു ടെൽ മീ what are the application of transistor or in which circuit do we use transistors? അറിയാവോ? ഇല്ല. ഓക്കെ, സി ട്രാൻസിസ്റ്റർ നമ്മൾ എവിടെ കോമൺ ആയിട്ട് പ്ലസ് ടുവിലൊക്കെ സിമ്പിൾ പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അവിടെ ഈ ബേസിക് ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ട്സിലൊക്കെ നമ്മൾ ട്രാൻസിസ്റ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെയിൻ ട്രാൻസിസ്റ്റർ കമ്പോണന്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു സർക്യൂട്ടാണ് ആംപ്ലിഫയർ. അപ്പോൾ ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ പ്രൈമറി ആയിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ മീൻസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ വി വിൽ ബി യൂസിങ് ഇറ്റ് ഇൻ ദ ആംപ്ലിഫയർ സർക്യൂട്ട്. ആംപ്ലിഫയർ സർക്യൂട്ട്സിലാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ ട്രാൻസിസ്റ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഓക്കെ, സോ വൈ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് റെസിസ്റ്റർ. ഓക്കെ, ട്രാൻസിസ്റ്റർ വി ആർ മെയിൻലി യൂസിങ് ഇൻ ദ ആംപ്ലിഫയർ സർക്യൂട്ട്സ്. സോ ഈ ആംപ്ലിഫയർ സർക്യൂട്ടിലെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് റെസിസ്റ്റർ എന്നുള്ള ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ക്ലിയർ? സോ ഐ തിങ്ക് ടൈം ഇറ്റ് ഈസ് 11:15. ഓക്കെ, സോ വിൽ സ്റ്റോപ്പ് ഇറ്റ് ഫോർ ദ ഡേ. ഇതുവരെ ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും കാര്യത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. പി എൻ ജംഗ്ഷന്റെ ഫോർവേഡ് ബേസ്ഡ് കണ്ടീഷൻ, റിവേഴ്സ് ബേസ്ഡ് കണ്ടീഷൻ, why it is called as closed switch, why it is called as open switch in forward based condition, reverse based condition. Is it clear? Is it clear for all of you? Clear ആണോ? Okay, clear അല്ല. ആമിന ഷെറിൻ, നോ സർ. എന്താ ക്ലിയർ അല്ലേ? ക്ലിയർ ആണോ? കുറെ പേര് നോ സാർ എന്നാണല്ലോ എഴുതിയേക്കണേ. ആമിന ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തേ. ആ, ഡൗട്ട് ഇല്ലെന്നാണ്. ഓക്കെ, ഞാൻ പെട്ടെന്ന് നോ എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഐ തോട്ട് ദാറ്റ് സം ടോപ്പിക്സ് ആർ നോട്ട് ക്ലിയർ. ഓക്കെ, സോ 11:15 ആയിട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിന് ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ട ടൈം 15 മിനിറ്റ്സ് ബ്രേക്ക് വേണ്ടേ? ഓക്കെ, സോ അറ്റൻഡൻസ് ഇടാത്തൊരു ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക. ഓക്കെ, സോ സീ യു ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. ഓക്കെ, സോ താങ്ക് യു ഓൾ. താങ്ക് യു.